Assalamualaikum. Hello, I am Tawhidul again in front of you. আমি এই সপ্তাহে পিটিজি নিয়ে চলে আসলাম। আপনারা কেমন আছেন? How are you? I hope you are doing well. আপনারা ভালো করতেছেন। So, daily with the Forex analysis review and PTZ. How to trade Forex first trading tips from 12 to 16 March 2018. Okay, no setup, no money management equal no trade. Equal sometime good trade. That is PTZ. So let's move forward. Disclaimer: you can pause and read this portion. As acknowledgement, I am not an expert or guru. I am just a general learner trader. That is who I am. Okay, I joined Forex 2012 and post regular. And Forex 2012 join করি এবং regular post analysis করি. That is my members position. My position between first 600 from 4,60,000-70,000 members. Okay, you can go and check all these things because some people ask who I am, how long I am in this business. So, there is PTZ means channel potentially trading zone. Okay, you can pause and read this portion. The beautiful thing about learning is nobody can take it from you. This is my special favorite quote. This is not my quote. This quote by B.B. King. This is PTZ potential trading zone course. I am offering two courses. দুটা কোর্স আমি অফার করি, একটা অ্যাডভান্স বেসিক লেভেলের জন্য বিগিনারদের আর একটা অ্যাডভান্স লেভেলের। এখানে কোর্স আউটলাইন দেওয়া আছে, you can pause and read. Okay, you can pause and read this portion. I am not going through all this question. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, so it's all my contact details. You can contact me, ask me your question. So let's move forward. Close this window. Okay, so as a first it said I post regular here all these things. You can go and check and I will post all my update here. Okay, আমি আমার আপডেটগুলো এখানে পোস্ট করি রেগুলার। সো আপনারা এই চ্যানেলটা এই থ্রেডটা দেখতে পারেন। 6 মার্চ মাই অল পোস্ট আর দেয়ার। আমি কীভাবে ট্রেড করি, কীভাবে অ্যানালাইসিস করি, এটি সব এই থ্রেডে আপনারা পাবেন। ওকে, সো গো অ্যান্ড চেক is who I am, how I am, trade, all these things are here. Okay, it's my YouTube channel. It's a free PTZ course. আপনারা free course যেটা সেটা করতে পারেন। আর how I teach my Forex PTZ potential trading course, এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি আমার পেইড কোর্স কীভাবে করি। How I teach my Forex course. Okay, so let's move forward. Let's start this with PTZ. Okay, I will start with US dollar index. I'm sorry, US dollar index দিয়ে শুরু করি, কারণ US dollar indexটা খুবই important. If you check this upper channel and this is down channel, but now if you see weak candle, there's definitely some up pressure. You see, pushing higher and higher and higher from this level to this level. So now we can expect some retrace. Okay, why? I can take this low again and go high, or break this level and test and fall. So simple, so easy, nothing complicated. আপনারা যদি এই বিষয়গুলো শিখতে চান তাহলে আমার কোর্সে জয়েন করতে পারেন। ওকে, সো আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে ইউএস ডলার এখন স্ট্রেংথ, শোয়িং স্ট্রেংথ, স্ট্রং। সো ইউএস ডলার শক্তিশালী হলে অন্যান্য পেয়ারগুলি উইক হওয়ার কথা। সো উই সি ইউএস ডলার ইজ শোয়িং সাম রেজিলিয়েন্স, স্ট্রেংথ, simply strong. So we can expect USD, GBP, USD, Aussie dollar all are weak. So this is comparison, you see, is weak. Euro USD weak. So it is so simple, so easy. Maybe price can test this high and again fall this level or this level. If price stays this level and hold this level, we will look for long. So simple and so easy. This is how I trade. এভাবেই আমি ট্রেড করি এবং এভাবেই আমি অ্যানালাইসিস করি। This is routine. In practice is not enough. You must habituate it. This is your routine. You must check your all pair, all analysis before trade, before week started. Okay? So this is routine. GBP USD also showing weakness. So we can expect price can test this low. Okay? So simple. If price bounce, we will look for long. If price test this area and reject, we will short. Price যদি এখানে যায় এবং রিজেক্ট করে আমরা শর্ট করব, এখানে আসে এবং বাউন্স করে আমরা বাই করব। So simple, so easy. Nothing complicated. Don't complicate it. Okay, so Aussie dollar, it is also down channel. You see, price reject from this area. Let's zoom in. Reject this area. Price can test this low. So this is our short area, and this is our long area. This is bearish PTZ. This is bullish PTZ. So everything is in front of you. সবকিছু আপনাদের চোখের সামনেই হচ্ছে, চোখের সামনেই দেখাচ্ছি। এবং এই ভিডিওগুলো থাকতেছে, অ্যানালাইসিসগুলো থাকতেছে। সো আপনারা সবকিছু টেস্ট করতে পারবেন। এগুলি খুবই ইজি, আপনি যদি বুঝতে পারেন, আর বুঝতে না পারলে খুবই কমপ্লিকেটেড। Reject. So we look for short. This is a bearish PTZ. This is bullish PTZ. So simple, so easy. So I know how to trade. I know how to read my chart. আমি জানি কিভাবে চার্টটাকে রিড করতে পারবো। কারণ আমি দেখার সাথে সাথে আমি এখানে ক্যান্ডেল প্যাটার্ন, চার্ট প্যাটার্ন, এখানে কি ধরনের কি আছে, এখানে বাই প্রেশার কি, সেল প্রেশার কি, সাপ্লাই লাইন কোথায়, ডিমান্ড লাইন কোথায়, এগুলি সবকিছু কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং আমি আমার কোর্সে যারা আছে তাদেরকে সেই জিনিসগুলি শেখানোর চেষ্টা করি। ওকে, সো যারা আপনারা এগুলি শিখতে চান তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। So gold is this is, you see, gold is showing some strength. So if price can retrace this level, we look for long. Otherwise, we short from this area. This is last high. So if price reject from this high, we will short. If price up, then we will short from this level. And price test this level, definitely we look for long. So simple, so easy, nothing complicated, and don't complicate. Okay?
Euro GBP is showing weakness. So if price hold this level, we will look for long. Otherwise, if we break this level and test this level, we will look for short. Swiss franc, US dollar and Swiss franc, it's a rejection, but it's a up. So we look for long. If price hold this area, definitely we look for long. So this is our bullish area. So simple, so easy. Why? You see, it's low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. So maybe we will expect one more higher low to go higher high. Or if price can test this area, we will see for long. So break this area, we will short, but up to this area. So এই জিনিসগুলো আপনারা যদি বুঝতে চান, শিখতে চান যে হায়ার হাই কি, এই লেভেলটা কি, এখানে সাপ্লাই লাইন কোথায়, এখানে বাই প্রেশার কোথায়, সেল প্রেশার কোথায়, তাহলে আপনি আমার কোর্সটা করতে পারেন। সেই কোর্সে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো শেখানো হবে সম্পূর্ণ ট্রেডিং মেথডের মাধ্যমে। এবং আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোথায় কীভাবে আমি ট্রেড করি, কীভাবে আমি দেখা মাত্রই বুঝতে পারি যে এখানে একটা সেল প্রেশার আছে, এখানে একটা বাই প্রেশার আছে, এটা বোঝা যায়। ওকে, so let's drop it, definitely break this level, it's a down level, down channel, so we look for long. Okay, GBP gap is same, if price test this area, we look for long. Or price reject from this area, we look for short. So simple, so easy, nothing complicated, we know how to trade. I'm just sharing my analysis, my point of view, the good area. So if price break this area, we will look for long or we will look for short from this area. So this is another good area to go long. So we must know our level, our PTZ means potential trading zone. আমরা কোথা থেকে ট্রেড করব সেই জিনিসগুলো আগেই আমরা ঠিক করে রাখি সপ্তাহের শুরুতেই, এবং এটাই একটা ট্রেডারের জন্য সবচেয়ে আদর্শ বিষয় যে আপনি আগে থেকেই জানবেন যে আপনি কী করবেন, আপনার সেন্টিমেন্ট কী, আপনি আপ চ্যানেল আছে, ডাউন চ্যানেল আছে, বাই প্রেশার, সেল প্রেশার, সাপ্লাই লেভেল, ডাউন লেভেল, ডিমান্ড লেভেল, সব কিছু আগে থেকেই আপনি ঠিক করে রাখতেছেন। দিস ইজ দ্য রুটিন। ওকে, it's all our routine. So I'm going to show you some live chart. Why? Because I give this all analysis last week. Maybe I will make one video about harmonic pattern. You can join my harmonic course. Okay, so if you see my old video or my perspective set, then you will see all my analysis. This is my classic name. Click my name, classic, or search my name, classic, CLASSY, classic. Then you will find all these things. Okay, as a pips, 5236 pips. Okay, all these things are there. So based on my analysis, আমার analysis এবং আমার method অনুযায়ী এই সব কিছু এখানে দেওয়া আছে 34 hours ago. Now you can match all these things, and this is all these things are there. So all pattern are here. Okay, now I'm sharing with my live chart. You see, USD as a month pattern, and already it's moved a lot. It's moved a lot. So all these things are given perspective, and it is updated. Okay, so stay with me, and don't forget to like, share and subscribe. I'm going to